Hello. Hello and hello, hello. Hello and hello, Biafrans. Good afternoon here, Biafrans. Lovers of freedom, you are highly welcome. You are highly welcome, Biafrans. You are highly welcome. Please, if you're coming on, I want you to share this video, please. I want it to get to everyone, dear friends. Good afternoon. You're highly welcome, lovers of freedom. Please do share this very video. We have a lot of things to talk about today. You are highly welcome. Please begin to share this video. Let's talk about what is happening. Let's talk about things that we need to know, dear friends. We have messages for you. We need to spread the good news. We need to spread the messages. We need every hands to be on deck. Please do share this video. Do invite everyone. This is Ada Jesus Ipob Brazil, and we are here to do the needful. This is Ipob Brazil. And that is us here. Good afternoon, good evening, good morning, good day, and good night, wherever you are, and whenever you may come across this video, please do share this very video to let everyone come around. We need to talk about things that have been happening. A lot have been happening. But we need to talk about them. We need to have a stand. We need to tell Biafrans of what is happening. And of course, Biafrans need to know what is happening, and they need to get it right. Please, I think I might go a little bit on English, and later I will come back to our language, Igbo. Because there are some people that might not really understand what we're saying. When we talk in English, there are some people that might not really understand the English and they get confused. So I think I will speak a little bit in English and I will get back to Igbo language because of our people. Because today, I really want to talk about something. A lot have been going on. And all this, all this disarray, confusion, and Biafrans are getting more. A lot of people are getting it wrong. A lot of people are getting confused more and more. That's why I said I'm going to talk in Igbo. I'll talk a little bit in English and I'll get back to Igbo. Please, Biafrans, okay? We need to know something. Please do share this message. Let it get to everyone because everybody is concerned. First of all, let me start by saying that we know what, Ipob is all about, and we understand that we have a leader. Yes, we cannot say Ipob without mentioning our leader, Mazi Nnamdi Kanu, which, for some time now, it has been a point, it has been a confusion, it has been a topic, okay, in the timeline, everywhere. But we need to stress it out. We need to break it out. Yes, that's been this 100 committee or whatever that have been created by our leader Mazi Nnamdi Kanu that have been doing a lot of damage to the Ipob family and to the Ipob leadership. I want to address every one of it. And I want to address including our leader, and I want to address a lot of people that have risen, even from those 100 committee, that the whatever they call it, or whatever, or the Irats, or whatever. Let me not use the word Irat first, but I will still come to that. But I want to address them, so many of them that have been talking ill
one of the DOS, another of the wife of our leader, Mazi Nnamdi Kanu. I want to address every bit of it today. Biafrans, it's no news. What happened or how Ipob was created. It is no longer a news. Yes, created, mounted, assembled by our leader Mazi Nnamdi Kanu. Yes, he called us and we gathered. Look, I want to say something. If it's not, or maybe if our leader Mazi Nnamdi Kanu did not talk about Biafra, I think, or I would say that nobody would have assembled. But while he was calling for Biafra, because of the love we all have to be free, to get back our nation, to get back what was taken from us, to get back our stand, to free ourselves from slavery, then we all heard his voice. Because number one, Mazi Nnamdi Kanu tried to convince everyone that he has got something upstairs, that he has gotten the way out. He was able, to tell us that we have a help, that we have a leader. He was able to show us the way to go, the way to follow. Okay? And we heard his voice, and everybody keep on gathering. But I must tell you something, Biafrans and lovers of freedom, that one person cannot do it alone. The time Mazi Nnamdi Kanu was calling, look, let me tell you that Mazi Nnamdi Kanu couldn't have done it alone on his own. And that is why when they gathered the two people, they gathered the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth person, 9, 10 to 11, getting to 20, 30, 50, 100, thousands, 1 million, 2 million. When, what I have said this before, but I got to say it again, because if we don't analyze all those things, you will never understand what we're talking about, or where we're coming, or where we're going. Mazi Nnamdi Kanu couldn't have been an Ipob alone. He would have been a lone tree. What is a lone tree? A tree that is alone in the forest. When a tree is alone, sometimes that tree might be, when it comes breeze, wind, the wind might come from there and blowing the tree, and the branches will keep on dangling from here, go to this place, go to that place, go to this place. And sometimes the fruit will be falling. And when the fruit fall, they get decayed. Sometimes the fruits will fall even when they are not ripe. So, what am I saying? He needed to have other trees by the side of him. And these trees will make him, to be protected by the wind. If the tree have gotten other trees around, when it comes in the wind will not be able to blow the trees or the branches. The wind will not be able to make the branches to dangle anyhow, or the fruit falling anyhow, even while they are not ripe. So Mazi Nnamdi Kanu needed people to hold his hands, even when Moses was leading the children of Israel. Moses couldn't do it alone. He needed the children of Israel to hold his hands while he was holding up his staff. At a point, he was getting tired. And he needed the children of Israel, people that came to uphold his hands like this, so that Israel kept winning. Now, at a point, the father-in-law, Moses' father-in-law instructed him,
Why don't you have leaders, group that will help you to judge the people of Israel? If you do it alone, you will get tired. And Moses have to create groups to help him to wait and to watch on the children of Israel to judge their cases. So Mazi Nnamdi Kanu needed people, groups to lead the family he created within. He cannot do it alone. There is no tree that could survive alone in the forest. It does not happen. And that is exactly why he created and formed leadership inside the Ipob family that he named it. It is not supposed to be one. Now, Ipob have risen. Ipob has grown. Ipob has got millions of people, both home and abroad in diaspora. And while it grows like this, people are doing what? Oh, let us do contribution because we have a target. If Ipob does not have a target, what was the target? Biafra. Nobody would have answered. Nobody would have come. But because of the target, because of one thing, because of, they have a destination, Biafra. That is exactly why people, were coming into Ipob, we're coming into Ipob. And now, we need to do something. We need to realize our target, our mission. And what happened? Let us contribute. You contribute 10 reais, you contribute $10, you contribute 100 yens, you contribute 10 euro, you contribute this one, contribute. And while the money is gathered together, that money has a destination. That money has a place it will go into. That money has got to be accounted for, even in the churches. If a pastor is collecting money, and that money does not have, even in the church, they have accountability. They have secretary, they have a treasurer, they have financial secretary, they have elders, they have a chairman, they have all this. And every money that comes into the church is accounted for, even though that after everything, they decide what to do with. Any church that do not have this kind of committees, they cannot survive. The pastor keeps on eating the money and eating the money alone while the people in the church are suffering. The money is gathered and it doesn't have a destination. And in this case, it is called an organization. It needs accountability, whereby you've gotten different kind of people, different kind of caliber, education and otherwise. You have doctors, you have engineers, you have nurses, you have businessmen, you have skilled workers, people that are doing all kinds of jobs. And while they contribute the money, they need to know where that money is going. They need to know what that money is used for, because there is a mission. While Ipob was done what? Was created. One person could not have had millions of dollars. If one person should keep millions of dollars meant for an organization, there will be a fraud. There will not be accountability. You will not know where your money is going. You will not know what is done. You will be asking questions because you are afraid to ask questions. You will say, we've been contributing money. When is Biafra coming? What are we doing to get Biafra? What are we doing? You will just be contributing without asking questions. Or when you ask the question, they will tell you to keep quiet. Or maybe the answer will be, I don't know.
Look, let me tell you, you're a human being. There is no way you be in an organization and you ask questions and you are shut up. They do not explain to you that you will like it. It cannot happen except you're a fool, except you're a dummy, except you are a dummy. Then you contribute money and you don't ask questions. You don't know where that money is taken to. You don't know what mission that money is being realized. And every day we keep on hearing Biafra will come. And people need to know when the Biafra is come. People need to know what they are doing. Now, if one person keeps searching money, there will be fraud. And an organization, public. Let me come to Ipob. Kedife mean by organization that is public. Public ebo ife ndị mmadụ rinne ife a na-eme with ọtụtụ ndị mmadụ ma onye ịma ma onye na-ịmarọ ma onye si Enugu ma onye si Calabar ma onye si obodo oyibo fanche niile nọ n'ofu ebe na-eme ofu ife fọm mkpokọta ọnọdụ si na-enwe onye afa na-enwele ife anyị chọrọ ime ife ọbụla ị na-atụta de ị ga na-agwafa ọ bụrụ na ị gwarọfa nsogbu ga-adị ọ bụrụ na ofu onye na-ejide ego ewetasi ego adị ekwu ife ego ebuta ebuli abụnye ofu onye ga-eli ego maka na enwere onye na-ajụ ese. So nyabụ ife adị na Ipob ị nwere ike ịjụ ese, ị nwere ikike ịjụ ese and ịjụ ese akọwala. So otu akọ dị gịnị na-ese ife a kedu ife na-emenụ biko na ụmụnne m. Ipob is real. Ipob dị very very real. Mana ife menụ bụ na enwesịrị ife bụ ife dịbụrụ wrong inside of it. And that is why Mazi created the DOS. Which Mazi gwara anyị na this group DOS bụ the best. No chukwu kika bịa ma rọpụtalụ fa to give us Biafra. That the group that will realize Biafra for us. Mazi kwuru a lot of broadcasts that we all listen to. Why anyị ife niile anyị ga-eme kọla anyị ife niile kwusisia anyị wee kwalụ anyị ncha niile wee kwalụ wee bịa ofu ebe. Kita anụ nwa anyị bịala ofu ebe. Ọ bụrụzi ife nke ọ ga-abụ na ife so Mazi Nnamdi Kanu na-eme mba ka anyị kwuo na eziokwu ka eziokwu dọpụta onye ọbụla. Ọ bụrụ ife ofu onye ga-eme. Ka m gwakwa unu mụnwa ụdị mmadụ m ana m ajụkwa ese. Adụm aba n'otu a na-eme amarọ m ife a na-eme. Mma ajụkwa unu ịkpọ mụ n'otu njụọ gị ka ife unu na-eme otu a ka ife unu ji lee onye ka ife eji akpọkọnata ndị mmadụ o nwere ife unu chi ime. Nne anya na-enwere ife unu chi ime na ọ bara uru adịm abịa maka na one adịm eje ebe a na-akụ asịrị. Enwere ọdịm time for asịrị, enwere ọdịm time for anybody ịkụ asịrị chakwa. So ife a na-akụ eli ebe a onye pụta ọkwa, especially from this 100 committee. Let me use that word. That word is not too bad. They call it errats. Why is it errats? Because I want to say something. This group was formed by Mazi Nnamdi Kanu. This DOS was given to us by Mazi Nnamdi Kanu. This same group was set from Mazi Nnamdi Kanu. No, but the group leadership that will give us Biafra. Mazi Nnamdi Kanu, while I listen to DOS, not far but the structure. Mazi Nnamdi Kanu was a life for Western Onya Pogonya Neza. If Obuno me. Mazi Nnamdi Kanu have laid the structure, and the DOS have taken up the leadership until Mazi Nnamdi Kanu kidnap wanya. Kidnap Biafrans, we need to say all those things again. Kandina rotaria
maka na enwe ndị ọ na-aba na-akọfa dị one-sided. Ejezina one side anọlụzi n'ofu ebe ghọta ka ife adị wụghalịa mmụọ anyị ịnọlụ n'eziokwu maka na ọsọ eziokwu bịa ga-anapụta anyị. Ọ bara ụlọ ịkpọpụtasị ndị mmadụ ịgwasịa ndị mmadụ ifefa ga-eme gwasịa ife a ga-ekwu anọgidezikwa apụkwa n'ife ahụ ekwuru afta igbusisịrị ndị mmadụ pipụl na-anwụ na-atọrụ na-eme apụtakwa akọbakwa ife ọzọ. N'ife anyị na-ekwu bụ na ka e kidnapụrụ Mazi emelụ ka anyị malụ ebido bebe DOS ebubo a na-ebu DOS n'ọbụfa le Mazi n'ọbụfa le Mazi n'ọbụfa melụ nka n'ọbụfa bụ leadership na fa kwesịrị ịma n'ọfa mana emesigodo ife niile ebubo niile ebolu DOS. Kịta anyị na-amalụkwa na DOS nwere idea fa marọ ebe Mazi jebelụ Mazi agwarọfa Mazi agwarọ dị nwunye ya marọ mana enwelu ndị mmanụ mana enwelu ndị ya na ya na-abụ nọ rapụzi ije ejelu rapụzi ebe anwa ayada akọda rapụbe anwa anyị ma ife melụnụ mana ka anyị rapụgodu de ka anyị kwugodu nke bụ okwu. DOS ka ebolo ebubo a kemgbe DOS ka a na-ebo welu n'ofu okwu a DOS ka a na-ebo ebubo. Please share this broadcast because all the very, very important. DOS ka a na-ebo ebubo a right from day one. Onwelu ndị Simon Ekpa bido nyaba ekperi ma short engine Nelly ofogbulu ebido from day one. Kedu ife ji kpọbube DOS from the one bụ na enwelu mission eji akpọ ndị DOS enwelu ife achọrọ ime. Gịnị bụ ife a? Kugbuo DOS, ikugbuo iweta leader, ikugbuo Ipob, ikugbuo nya iwe weta the structure. DOS bụ ndị na-elidia bụ ọ bụ na Mazi Nnamdi Kanu anọrọ ya fa ga-anị ya ikugbuo fa itinye confusion in their midst scatter afa. Just like ife na-eme kịta onye a si ebe a etinye DOS a na-eme people blackmail. Some people maali ife ịpụta ị na-eme the leadership blackmail na o jikwa bụrụ nwa nkịta o jikwa le nka o jikwa na-eme nka o jikwa na-egbu ọ gịnị bụ ife a? Kedu mgbe anyị bidoro otu a? What is happening? Just because of one thing. Maka na enwelu mission to destroy the DOS. Ọ bụrụ na i destroy ya fa, i destroy ya Ipob. Maka gịnị Ipob? Yes, Mazi Nnamdi Kanu created ya. Headed by the leadership, which Mazi Nnamdi Kanu is the leadership with DOS. Mana kemgbe ejidele ya DOS amara ebe ọ nọ. Ọ gwarofa kedu onye ọ gwalụ ụmụnne ya? Kedu onye ọ gwalụ? Kanu nta Kanu, ofu Kanu nta Kanu a alọ ya ejimakọ. Maka na mgbe ejidelu Mazi alọ ya ejimakọ na Kanu nta Kanu nọ na tweet. Kanu nta Kanu nọ na Twitter Mazi Nnamdi Kanu. Ana-eche onye ejikwa Mazi mana ọ na-etweet on it. Nyana alọ ya ejimakọ ana akụlụ slangs fa. Kanu nta Kanu si na Mazi nọ na mountain na-ekpe ekpere. Ka ezi ife ji wee mesi ife niile a ewe bula asị niile a wee budo ndị DOS. Maka na mgbe ejide Mazi gịnị mere? Ego kalịa ka ego ka mkpa. Kanu nta Kanu chọrọ ịnọdụ n'ọnọdụ Mazi Nnamdi Kanu ka ọ bụrụ ọnụ na-ekwunu ka Mazi Nnamdi Kanu si ekwu maybe onye direction onye ọbụla aza. DOS ekworo wee si na ọfa bụ leadership. Two captains ara nọ n'ofu ụgbọ.
ego wekalia ego adifa n'aka nne na ya anya kos na ogini ka abafia Kanu takanu fabula ego niile kuchia onwere ego ndị DOS ji alụ ọlụ onwere ego eji enye granọt to ndị nọ n'ọfịa to ndị anwa na-agụ akwụkwọ nwere ebe esi enyefe ife ụkọta wee kalịa fabidozi achọba how to boost and lift up the organization ka organization dada na refa wee na-achọzi ka esi wee ka Mazi si wee daba na naba ọnya ka esi wee bulu Mazi ajụkwalụ Kanu Kanu okwu kwetara kedu onye si na ya ka anụrụ eziokwu pụta kịta na-achọkwa onye ọ ga-asị na-asị ya DOS asị ya biko nu when you see a spade onye a spade maka na onye ga-azụ anyị na this struggle n'ala Igbo ife ga-azụ anyị bụ eziokwu maka na eziokwu ka ndị nna anyị fa ndị mgbe ochie ji wee bili eziokwu ka eji malụ ndị Igbo ejiro nganga ọjọọ wee malụ ndị Igbo nyabụ ife Ipob chọrọ ime nyabụ ife Ipob chọrọ iwebatakwa ọzọ n'ala Igbo ka ala Igbo ga-esi wee dị mma so ife ọbụla bụ ntụ na Ipob ewepịa otego anyị tabala afụfụ anyị chọrọ ikpopụ ntụ n'ala Igbo ka Ipob ndị Igbo bịakwa ka fade na gboo maka na ife mebigo na bai Mazi Nnamdi Kanu bụ onye bidolia say that Ipob is whiter than snow. We are whiter than white. Ọkwa ife ọgbara anyị ncha wee kwalụ na Ipob you must live a good life. Ị ga-try to live aga na ịbịa meeting Imam Korobish maka na mụnwa anyị na-eje nzukọ Imam kwuru onwere ụdọ akwụkwọ ị ga-akọta asị gị no kwụsị ebe a onwere ụdọ omume ịma mme asị gị no emena nka rapasili niile a ụmụ irata. That's why I will still use this one because anụgidego m ntị nyaka m bịalụ is part of what I'm gonna address today. What is happening? What dignity do you women or you men have? What dignity? Kedi respect? Kedi nogu unuwel? Nwada pụta na akọyọli ọnụ. Nwa ikolobịa ga-eji gamba ọ ga-abụ otu ndị Fulani pụta kịta ju n'ala Igbo akpọ gị ikike pụta bịa kwa mgbọ dịka ndị kwalụ mgbọ mgbe anwa na Biafra land. Hey! Ife emebie nyaka ụmụazị ụmụ okolo kịta apụta na ebe a pụta na midia afa na-akọ yo. Ndị ụmụ nwaanyị apụta unu fụkwala ụmụ nwaanyị oge Biafra war. They just serious. Malifefa na-eme nyaka ị ga-apụta kịta ị na-akọ tu ogini na-eme kedu mgbe o ji lugbo otu a Ipob ọ dị holy. Ipob abụrụ terrorist organization ọ ka Mazi Nnamdi Kanu si create anya wee nyefe anyị n'aka na Mazi Nnamdi Kanu anọrọ ya n'ọnọ n'ime nga DOS takes up the leadership and the fan eme ọfụma ma na-ewegolu ntụ na aghụghọ wee buchie firu kemgbe ebuolu onye isi ewelu ntụ na aghụghọ wee bunye DOS n'isi DOS wee na-anọ kemgbe ka fadọpụta onwefa na aghụghọ niile anwụ ebolufa na ori niile ebolufa na ile Mazi niile ebolufa kịta ka the stupid aloye ejimako ọ bụ ajọ ife kedu ụdị lọya ịbụ kịta ka ị na-agwazi anyị na Mazi gwalụ gị from Sokoto ka ị wee kwua ka o si wee je na onwerozi ife mebili na enwezili ike ịkọnya bụ akụkọ kịta na onwerozi ife a na-ezo ezo ofu Sokoto
une welu kita agwabazie anyị ka Mazi si wee je Ethiopia mana si na o jerobu ka Mazi si wee jezikwa Kenya Kanu Kanu sikwa wee bịa ofu Kanu Kanu a Biafrans. So obulu na ịnụsịa this message ma tata iwepụtakwa echi si DOS asịrọ ụmụ mmadụ ataga afụ maka gịnị ka eji ebofe ife niile a na-ebofe ife a maka na DOS ekwero ka emebie Ipob. DOS ekwero ka emebie ife ka ewele ọchịchị nye ndị na-ekwesịrọ. Onwelu ndị chọrọ hijack ọchịchị anwa. DOS wee jụ na fa ga-afụ isi ya maka na apụtago na-enwegosi ndị egbusili n'ụzọ ọtụtụ ezinụlọ ụmụfa anwụsịana, ọtụtụ ndị di, ọtụtụ ndị nne, ọtụtụ ụmụ nwanyị, ọtụtụ ụmụ ma ndị atọọlụ ma ndị afụrụ afụ. DOS wee sị na fa ga-afụzi isi nya bụ ije na anyị apụtago na ama nnazi azụ. Fa wee chọpụta na ọ bụrụ na DOS kwụrụ na ndị Igbo ga-akwụrụ, achọrọ onye ọbụla ga-ejikwata ana Igbo. Ọ bụrụ na ị nwere ntị nụlụ ya tata, ma ndị ile anyị na-eji ụmụ nwanne anyị alụ ọlụ, ma ndị chọrọ one Nigeria, fa chọrọ ka o nwee otu ga-akwụgide gbidim welu na-ekwula ana Igbo. Fache na onwe otu na-ekwula ana Igbo, na ana Igbo ga-akwụrụkwa, na ana Igbo ga-ewelukwa onwe fa, na ana Igbo ga-enwetakwa Biafra. So fa chọrọ ife dịka Biafra. Ọ bụrụ na onye a ga-ekwu maka Biafra, fa chọrọ iwetu ya. Onye ọbụla ga-eme ka Igbo nọrọ ofu ebe wee kwuo ofu ọnụ wee dịkọta ofu ebe, fa chọrọ onye anwa. Ọ bụ na ị nwere ntụtụ ịnwelụ ya taa, ịnụlụ ife m na-ekwu. Ya ka m ji wee sị ka m tụwanya n'okwu Igbo maka na enwe ndị ọ na-abịa ekwusịa fa na-akọ ife ọzọ. Ọ bụrụ na iwelu maka na m afụka anyị ncha niile fụrụ onye isi anyị n'anya, mana ebe ọ bụ na-eji onye isi anyị eji, anyị ncha wee na-agbakwa mbọ ka ewepụta ya. Mana leadership ga-alụ ọlụ fa. Enwelu ndị enyere ọlụ n'aka wee sị na fa ga na-alụ ọlụ a maka na ndị ilo kalị. Ewelu ndị ilo wee tinye n'ime anyị. Ndị ilo a wee na-akwabisi ife niile, ndị ilo niile a bụ n'ime ụlọ. Ka anyị na-anụkwa ndị Nigerian gọọmenti, ka anyị na-anụkwa ndị ime ụlọ. Ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu onwe nụrụ mgbe fa chọrọ ka leadership Ipob DOS gaa n'iri maka ya, maka na fa chọrọ ka ọ bụrụ nke fa na-ekọwa, fa na-eche n'ebe ọ bụ na nwanne fa wulia, n'ebe ọ bụ na nwanne fa wulia, mebi na mgbe ọ kpọrọ oku ya na fa abụọ nọ makazia na Ipob bụ their property or their family business. Ọ bụrụ na fa welia like family business, then we anyị nwa gbakọtala ọnụ wee na-achọ Biafra enwere anything to do with them. Mana ọ bụrụ na fa welia nọ ife Igbo niile, ife ọbụla bụ Biafra niile, then anyị kwesịrị inwe leadership, and that leadership bụ DOS. So na Mazi anọrọ ya DOS ka ọ dị n'aka. Mazi wete communication nwee ife ọ chọrọ, DOS ka ọ ga-aga, ka ọ ga-akpọ ọwa. And ya bụ ife na-agabu n'iru. Mmanụ ụmụnne Mazi ma Kanu Kanu ma mee ma ndị nke nwanyị ma ya
osno master prophet ya ka osno bugina ka marom ifo na prophet for whatever. So fancha niile fa wele anobo family business fa their incorporation no fa ebe aka fa si linni ai tokotasia fa nwa ga elinni mgbe abiazili leadership n'ole ya fa chọrọ ya fa wechi grab ya okwerofo omume akpọta onye oshi Simon Ekpa agwa ife ọ ga-eme sịsọ na agwali ya wete platform ya na ọ ga-arapụ platform ya o jibu n'ọlụ as Simon Ekpa ka o welu batazie na radio Biafra welu leadziya ọ bụrụ lead no welu kwubo okwu ka ndị ọzọ si eme ọjụ Dios wesi ya na fama nyero nianu maka na ife a bụ ka esi eme ị ga-asa n'olufi ife ọjụ maka na onwelu mission. What you don't know is bigger than you. Nyabo slangs onye oshi anwa mgbe niile anwa na-ekwu ife a mpụtakwa n'iru mbedemba akwụkwọ a na-agwa ụmụnne m okwu anwa dị omimi una amakwa ife okwu anwa lo na okwu anwa dị omimi maka na enwere ife ọma una amara onye dili ozi ọ na-agwakwa unu na ya na Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu nya na alo ejimaka gbaligide ife niile afa gbalide wee gba onwe fa na akwụkwọ Biafrans ọ na-enwere ife unu na-echeta ọ na-enwere ife unu na-afụ aifụkwa fa kpaligide onwe fa kpaligide ka fa si je na nke gọvanọ Mba ka esi anata ego na ndị fa natala ego ọ dịka fa ga onye oshi a ga-ebutu aloi ka ọ konye ọnụ ka ọ kọpụta ife ọjọọ niile fa melụ amekọrọ ọnụ na nke o melụ aloi je pinyu anya je pinyu anya sobekwu ya ka ewu ka ọ dị ebupụtana ya n'ama unu echezosi gị ife niile ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu buluzia mgbe niile fa bụolu kedu ife fa na-achọ fa chọrọ ka Mazi Nnamdi Kanu na leadership na-akpakọlịta fa chọrọ iwepụ Mazi Nnamdi Kanu na leadership ka fa welu batazie as ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu maka na fa nwelu mission gịnị bụ gịnị ego wee na-esi ebe anwa na-enweta ego anwa ablọkụlụ fa ka ebupụlụ Mazi ka ndị Nigerian gọọmenti bulu Mazi fa chọrọ ego anwa maka ebe aka fa ga-esi nni ebe aka fa ga-esi na edebe ụbọchị fa ego anwa elurozifa aka elurozifa aka leadership na-eme ife ka leadership iwe wee bọba fa wee na-anụ na planụ na-atakọ ife ọjọọ ka fa ga-esi bịa edunyezia esi tru Simon Ekpa onye oshi anwa fa wetinye piam welu na-achụ DOS kemgbe anwa ewetinye autopilot niile o mesịrị ụnụ ncha niile n'iru wee sizia n'ọzi autopilot ka fa nọ welu mgbusibe wee welu autopilot gbube merigide Biafra land kedu ndị nọ na-azọ Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ na ị nwere ntị taa n'ụlefa ọkwa DOS adọgide ma no na ekperi ma onye nke a na-egbu mmadụ na-enye ọda mgbe o butalụ Tukano mgbe o butalụ ụgbọ mmiri o ji egbusisi ndị mmadụ mgbe niile ndị otu ya niile ọkpọkọ na tachalụ si na fa bụ Biafran Army Liberation ndị otu ya ndị ọjọọ niile ọ na-eyuzu na-egbusisi ndị mmadụ na-atasị anụ ndị mmadụ maka na Ipob abụrụ a terrorist group. They have to wepụ onwe fa ịmakwa ife ọ bụ ịkpọpụta onwe gị na grupu ọjọọ ka a ghara ịgụkọ ụlọ ọnụ maka na agụkọ ọghọ ọnụ the antelope si na mgbe fa ga-abịa polisi ga-abịa itikọtakwanya na ewu tikọtakwanya na gịnị ịma mmazi nke bụ nke akpụrụ onye ọbụla maka na fancha yili so onya bụ ife ka we love Mazi Nnamdi Kanu
Fabo Biafra Liberation Army fa na-egbusisi ndị mmadụ na-achịza Ipob. Then Ipob itself, but the organization, the real, need to separate wepụta onwe fa na ndị ọjọọ ka a ga-lekpọfa afọ ọjọọ. That is leadership. Ọ bụrụ na ị marụ na DOS lụrụ ọrụ malụ nke anwata ife niile anụnwa bụ even unu ncha niile ezigbo ụmụ Chineke o ife Barrister Ejiofor na-akpụ ya oge a wee nọlụ wee na-anụ ọgụ wee na-anụso autopilot ekperima onye oshi bụ Simon ka ọ dị emebi n'afa Mazi Nnamdi Kanu. Kedu ife ejila anụsi ọgụ oge a na Mazi Nnamdi Kanu aka ya dị ọcha, na Mazi Nnamdi Kanu abụrụ a terrorist, na Mazi Nnamdi Kanu bụ a freedom fighter na onwere onye ọ na-egbu. A na-eji ya a na-adị ya ma mụnwa ma unu nwa anyị nọ na midia wee na-anụsị ekperima ọgụ na-ebu agha. Ọ bụrụzie agha. O nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-apụta kịta n'iru akwụkwọ na-ede nọnsensị. Otego mfụbalụfa tata achọrọ m isi ụnụ amasị m unu ncha niile. Unu nwere ike unu amarọ m mana ama m unu. O nwere nke si na ya bụ ifi ọnwụ biko. O nwere nke na-asị na osino Juliet Anabok. Fancha niile nọsịrị n'autopilot. Fancha bụ silicon autopilot with Azuka, Madam Azuka, the America. O fancha niile lụrụ anan nsi a na-esi taa. O fancha niile ha na Simon ekperima. Ọ ha dị na-eji ego, ọ ha dị la plan ihe niile a. Ọ ha dị la ezi ọjọọ niile a. Ma nke si na ya bụ Emeka Livingstone or whatever. O fancha niile nọsị autopilot wee na-anyụ nsị anwa na-esi nọ na-esi mgba. Gịnị melụ? Jụanụ ọsịnafịa bụ ife ọnwụ biko ọsịna gịnị? Kedu ife o ji wepụ n'autopilot? Ife inwa ka ọ gịnị bụ afa ife iji wepụ n'autopilot? Ọkwa maka na ịjụrụ accountability. Gị nwa bụ nwaanyị isi na ịbụ nwa ada. Adamakụ asịrị mana achọrọ m ka ị na-alụ iche echiche. Iwe mala ebe isi emejọ ka imeghalị anya. Ife ịjụrụ Azuka bụ accountability. Madam Azuka, ife ịjụbala ya bụ na ịchọrọ ịma ebe ego niile unu na-eweta maka na etinyelụ gị na Madam Azuka ka ị bụrụ onye na-enyere ya aka ịgụkọ ife unu na-agụ mgbe anwa ka unu si eme ego unu ka unu si eme ife unu. Ọkwa na ịjụbala Madam Azuka na ịchọrọ ịma ịchọrọ inwe accountability ebe ego unu nọ ka ebe a na-etinye ego ka esi eme ego. Madam Azuka ewe sabali ya iwe. Iji gịnị chọrọ ịma? Ọkwa na Madam Azuka unu si na ya tinyebele ego unu na private account fa. Onye di etinye ya na private account fa. O wekwele unu iwe. O wele unu iwe. Kedu izi ife unu ji akpọgbu DOS kịta? Ana m ajụ unu. Na DOS factual transparency, that is open some ị na-eme ife a na-afụ ya anya. Iweta ego edenye ede ego nke agala ebe nke agala ebe Maazị pụta ife niile a wee deli ede eweli ya wee nye ya. DOS wee na-alụ ọlụ na-agba mbọ ka ekpọpụta Maazị pụta ebuli ife niile wee nye ya. Ọ gịnị melụ? Ụmụ nwanne ya wee buru ajọ obi solu ndị autopilot join afa welu pieces na destroy the good leadership na-achị otu jikọtalụ ndị Igbo ka e wee kpọfa ndị ori so that Biafrans ama believes in them. Ọ bụrụ na Biafrans believe in them enwe confusion enwe division nya bụ ife a na-eme kịta. Une soluzie ndị enemies gbarapụ. Enemies esiga ebe anwa wee bata wee golu ndị egolu every days ananụ ọgụ apụta na-akụ asịrị na media. Unu eweli achọghị distract ndị DOS
from ezigbo olu fa na alo unu eweli achọghị imebi otu DOS ka fada eme n'ife fa chọrọ ime unu achọghị ka reject ya DOS unu achọ ka ụwa reject ya fa unu chọ ka ụwa ka emebie Ipob ka unu form another group achọrọ m ije unu kedu group unu ga form kịta unu mebisia ndị DOS mebisisia ife niile unu abịa tụọla anya si kpọlụkwa anyị ọzọ mepe another group sikwa anyị ba ka ngwakwa unu Biafra na ọ bụ na inwele echiche ọ bụ na ị na-eliju nri afọ Mazi Nnamdi Kanu ama kpọpụtasị anyị n'ụzọ gbarapụ anyị ọ kpọpụtasị anyị gwasị anyị ife niile anyị kwesịrị ịmụ ife niile anyị ga-eme eweluzie ori na ntụ wee bo leadership na-alụ ọrụ ife a kemgbe izizi kafa chọrọ ibupụ leadership kafa wee wekọla ego Mazi Nnamdi Kanu ụmụnne gị chọrọ ego a ụmụnne gị chọrọ Ipob ka ọ dịrị n'aka fa otu a and ụmụnne gị did everything iji wee mebi Ipob mebi afafa iji wee le Ipob lekwuo nge nwa bụ Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ na ị mara ịmara ya ụmụnne gị ofu nne na-amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke onye ọbụla nwere ofu Chukwu kere mana agwa onye ọbụla o nwere onye decide ya obili ụdị ndị ọchọ fa nwere ike ịbụ ụmụnne gị maka ndị na-asị na kedu onye ga-alọvụ gị karịa ụmụnne gị Mazi Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ị mara na Biafra fụlụ gị n'anya na DOS fụlụ gị n'anya ọ bụrụ na ị mara ka anyị si fụ gị n'anya ị malụ na ịma mmazi ọzọ ọ bụrụ na ịma ka ụwa si bee akwa ụmụ mmadụ si bee akwa enwe ndị nwere BP blood pressure mgbe ejidere onwe ndị na-eri ha only for 3 months enwe ndị na-eri ha 2 it was a great shock because of the love anyị nwere ebe ị nọ kedu ife iji wee gaa n'ọlụ kwelu ka ụmụnne gị wepụta gị n'ebe ndị nwere ike ịzọ gị nọ ịma na freedom fighter ara eje nga aka gị dị ọcha which Nigerian Court of Appeal, one of the highest court after that court or Bulu Supreme Court, Mazi Nnamdi Kanu enyego gị freedom, discharged and acquitted by ezigbo lawyer ị nwere ka m kwụrụkwa ebe a ka m wee batakwa ọzọ mmesịkwa mbịakwa ebe a enyelu gị lawyer bụ Barrister Jiofo o nwere mgbe nwunye Mazi Nnamdi Kanu mere interview bụ by Lolo Nneka kedu ife o ji mia interview anwa ife o ji mia dị interview bụ na akụkọ ọkali ọtụtụ asịrị ogbe ọnụ ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu na-ede rubbish ejikwalụkwụ Barrister Jiofo ụgwọ nke akwụrụ ya nke Barrister Jiofo nwere mgbe o mere ụnụ challenge kemgbe ụnụ chụpụrụ ya ọ nọrọ onwe ya n'ọrụ onwe ya ọkwa ụnụ na-achị ya ụnụ kwubia kọba asịrị ka ụnụ si kwụ ya nka ka ụnụ si kwụ ya nka Biafrans adị worried so na-akwụrụ ya ụgwọ ndị kwuo nka ndị kwuo nka nwoke mmadụ wee sị ka ya bịa zala ọnụ ya ka ụnụ debozi n'ife ya emerọ ka ya ka ọnụ ka o si wee mee maka na Biafrans si na fa chọrọ ịma nwoke mmadụ Barrister Jiofo bịa kọwa akọbakwu ya ọnụ Lolo Nneka ka kọgide maka na Lolo Nneka abụrụ Ipob kpọrọ ya ọkwa ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu mere invite na ndị Avid Fama na ndị otufa ọkwa unu nwa mere invite ka ọ bịa solu unu jebe court ya na ndị DOS ara work ọkwa unu nwa kpọrọ ya maka ọlụ gasị na bịa ezigbo nwa ada it doesn't matter ụdị ihe
oba ezigbo nwaada owe that is wefu ka ife si eje mgbe anwa o like ya owe jụba ajụjụ ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu wee kpọlebia na Barrister Ejiofor azụgo ya Barrister Ejiofor n'ọlụ onwe una na-akpọ ya afa otu DOS si n'ọlụ onwe fa una na-ebozi fo oshi unu ga-ebo DOS oshi ka unu wee nwee ike welu weta obi Biafrans welu bute division ndị a hetie DOS fa wee believe n'ọnụ nwa bụ family mana enwe ife nche egwu unu gị nwa bụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu kedu ife nwunye ya ji wee grant ya interview ọkwa ofe ife unu kọbala ebe Barrister Ejiofor nọ asịlị niile leta niile unu na-ewepụta unu ji kwụọ ya 100 gịnị nwana ọsọ $100,000 ọ gịnị kọba na-enwere ife Barrister Ejiofor jụrụ unu ọnọdụ onwe ya the same thing ka unu kwubara nwunye Mazi Nnamdi Kanu kedu ife unu ji kpe ya asị nwaanyị enwere ife mere unu onye ọbụla nwere nwaanyị biko unu share no this video mbọsọ ọbụla ịga ọbụgodu na ị ka nụrụ nwaanyị mbọsọ ọbụla ịnụtala ezigbo nwaanyị ịnụ nwaanyị nụta ezigbo nwaanyị ezigbo nwunye ya ama nkwe ka ife ọjọọ mee yi ọ ga na-adụ nwunye gị ezigbo nwaanyị fụrụ gị n'anya ga-aga to any length to protect you ọma nkwe ka ịdaba n'ọkụ lọlọ kedu ife ọjọọ lọlọ mee aji wee na-akpụ ya n'ọnụ ka akpụgbuo ya maka gịnị lọlọ Uchechi si na ya malụ obi di ya malụ di ya nụrụ ọkwaso nwaanyị malụ di ọnụ enwego mgbe m kwuli ebe mma ekwukwu ya ọzọ ọkwa nwoke malụ nwaanyị ọnụ gị na nwaanyị bili unu bikarịa na unu na-ebi 1 year ịmalụ gị ife nwunye gị ga-eme ịmalụgo ma nwunye gị afụrụ gị n'anya ma ọ fụrụ gị ka o si ene ya anya ị ga-ama ka o si etinyela ini ọ fụrụ gị n'anya maka ego ị ga-ama ọ bụ na ọ na-eme pretend ị ga-ama nwaanyị gị nụrụ anụ gị na ya dina n'ofu bed ma ndị na-ege m ntị n'aka anụrụ nwaanyị ịnụọ nwaanyị mbọsị ịnụrụ nwaanyị ị ga-aghọta ife a m na-ekwu ọ bụrụ na ị ka anụrụ di mbọsị ịnụrụ di ị ga-aghọta ife a m na-ekwu gị na di gị dinalụ unu na-egu ofu ume mbọsị ọbụla ịnụrụ ara nwunye gị gị na ya na-abụ ọtọmatikali dịka Chukwu si wee kwuo na-abụlụgo ofu arụ ofu blood ofu onye ife ọbụla na-eme di na-eme nwaanyị ọgwụna ma nwaanyị anwa achọla ịkpaga agwa ọjọọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ezigbo mmadụ mana nwaanyị anwa bụrụ ezigbo mmadụ ọma nkwe ka mmiri maa gị n'ilo ọ ga-ebuli o nwere ebe ọma ntinye ọkpa ọ bụrụkwa n'ife ọjọọ ọma ntikwa ọkpa n'ife ọjọọ ọ bụrụ na ọ dị anya na ọ ga na-aga na be nne ya na-ebute nri ka gị na ya na-abụ na-eli ruo mgbe gị nwa bụ nwoke aka ga-adị gị mma ịkpataba ego ị ga-eji nye ezinụlọ gị nri nwaanyị anwa ọ ga-arapụ ebe niile jee ebe nne ya jee ebe ụmụnne ya bute nri jee yọọ mama ya nri mama ya akpakọnye ya nri o buteli di ya o sie di ya anya na di ya erie ka di ya wee dị ndụ ọ ife nwunye Mazi Nnamdi Kanu mee na ọdaanụ onwe lọya ịkpọ lọya maka na ụmụ nwanne ya chọrọ ịkpọpụta Mazi Nnamdi Kanu n'aka nwunye ya kafa wee lagbuo ya kafa wee lee ya ka Judas si wee lee Kraịst maka na fa chọrọ ego nye melụ fa ji wee kụpụ nwunye ya n'ụzọ afta nne na nna fa nwụsịrị ọzi fanwa nwezi ụlọ they have to remove her n'akụkụ kafa wee nwee ike nwee Mazi Nnamdi Kanu ebe fa chọrọ ya wee kwụọ anya kafa si wee chọọ nwunye ya wee sị mba fa wee kpọ nwunye ya asị maka na ọ dị ekwe n'ife fa na-ekwu
maka na ọ dị ekweta na atụmatụ fa na atụ na agwa fa na akpa ọ chọrọ ya. Even di ya kwugodu nke na ọ laikiro na adịrọ mma, ọ si di ya mba, nka adịrọ mma, mma nso gị wee mee nka. Ife a bụ ife ezigbo nwaanyị na-eme. Ịchọkwa ije jụọ ese, ịchọ ije jụọ ndị okenye. Ife a m na-ekwu kịta ọ bụrụkwa okenye alụ nọ ndị okenye mgbe ife, ma ọ bụrụ na faka nọ n'ala Igbo maka ife emebigo. Nwunye Maazị fakụpụ ya n'akụkụ, mana ọ nwaanyị na-alụ di ka ngwakwa ụnụ. Ọ bụrụ na ọ na London ka eji Mazi Nnamdi Kanu, ụmụ nwanne ya amambịakwulu n'iru na-eme ife afa na-eme taa. Mba, ọ nwunye Mazi Nnamdi Kanu ka ga na-eme ife niile. Ọ bụrụ na fad nọ London ma ọ nọlụ America ma ọ nọlụ obodo ọzọ na-abụrụ Nigeria, ka ngwakwa ụnụ, onye gọọmenti ga na-akpọ, onye ọbụla onye a ga na-akpọ enidie onye ga-abịa nọchite anya Mazi Nnamdi Kanu ọkwa nwunye ya. Nyanwa bụ the direct kin, that is anụ arụ ya. Awepụ Mazi Nnamdi Kanu, as long as ọ dị mma ya. Ife o ji wee dị otu a maka na o melụ na Nigeria na-enwero law na-amarọ their left and right. Ịma mkpọpụ nwaanyị gị nwa bụ nwanne akụrụ nwanne mmadụ wee tuchie. Ọ ife a na-eme n'ala Igbo kịta. Ndị Igbo na-eme kịta, nwoke nọ nwaanyị, ọ bụrụ na ọnwa anakọlụ nwaanyị ife niile ya na di ya jibili, chụpụ ya na ụmụ ya, ụmụnne ya ebichie. Nya bụ ife ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu melụ. Fa na-eme ya na ndụ now. What about Mazi Nnamdi Kanu? God forbid. Ọ bụrụ na afọrọ ya unu achụpụzie nwaanyị otu unu si chigbuo ya kịta. Nwaanyị a wee sị mba, mma nsoro ụzọ a di m na-aga na ọ dịrọ mma, mma nsoro ụzọ ụmụ nwanne di m na-aga na ọ dịrọ mma, ekwu ụzọ m mesi ewelu na-akpọgbu ya. Ewelu na-akpọgbu nwunye Mazi Nnamdi Kanu. Unu ewee kwelu unu nwa bụ nwaanyị na-atatọlụsi ọnụ. So kịta ka unu chọrọ ịgwa m na anya unu ncha niile dịsị na Mazi Nnamdi Kanu. So unu chọrọziri ịnụ ịchụfu nwunye Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu ewelugo ọnụ ya gwa unu na ya chọrọ ịchụgbu nwunye ya, mana unu nwa bụ ndị mmadụ nya ka ejikwa unu irat. Unu ewelugo aka unu welu nwaanyị nọ na nwaanyị na-ata afụfụ, nwaanyị di ya nọrọ ya nalụ di ya n'ike, wee kpọrọ obele nwa maka nke si na ya bụ Njideka na-atatọsi ọnụ. I am so pissed off. Gị nwa bụ nwaanyị arụ na-adịrọ. Before di ya pụọ ejidelu di ya, o nwere health problem. That problem a na-atali ya arụ. O je nwụrọ the treatment because eji di eji. Oke si jide di ya na ife niile a nyezie ya ma emotional stress plus arụ na-egbu ya nọ near on a dangerous part of her body. That the woman ji obele nwa. Ịmakwa ife bụ onye bi obodo oyibo. Ọ bụ na ibi obodo oyibo ị ga-aghọta ife m na-ekwu. Obodo oyibo enwero nne, obodo oyibo enwero nna, obodo oyibo enwero anybody ga-arapụrụ nwa ọsọ gị nwa. Enwelu ka ị ga-esi wee dị unfit. Ọ bụ na ịma nnekọta nwụrụ nwa gị anya, ndị welfare analụ, ndị gọọmenti abịa nalụ gị nwa gị. So nwaanyị anwa n'ebe anwa na-ayị arụ kemgbe ejidelu di ya wite obele nwa. Ama nrapụ nwa obele nwa anwa mana ịlụ ọlụ arụ na-egbu ya, situation arụ ọnọ. Ma di ya ejidelu ma obele nwa ọ na-azụ ọ dịrọ fit to work. For you, nke si na ọ bụ ejiro or something. I am talking to every one of you. How can you people have the God ejiro
Oh, no bunjideka. Who are you? Uno welo no na akpali lolo. Uchechi nwunye Mazi Nnamdi Kanu. And yet it's in Ipob. And you're talking about Ipob. Ibro, any Ipob at all. Obulu ni bonye Ipob. You can never talk ill. Ibo nwa ife no mero. Imakwa ife obo. Unu na ebo nwa ife no mero. Who are you? Ngi nwa na ebo nwa ebubo. Are you innocent? Ibo said. How many men have you slept before and now? Even as one boy, or before you know adi, or give one nuludi, swear, yes, naka gidocha, ida alarumo kozo, na brodi. Who are you? What have Lord Uchechi done? Una akpogidego nwanya akpogidego unu kposikwa anya odelu ya na arụ nwanya na-emekwa ifu na-azọkwa di ya nya ifu unu chọrọ bụ unu chọrọ ikpọbu Mazi Nnamdi Kanu ka unu kpọrụzie nya n'ụba ka unu chụpụzie nwunye anya unu ncha niile dị na Mazi Nnamdi Kanu so unu bulu ụzọ na divorce nwunye ya kịta na separate ya achụ nwunye ya kịta na-achụ ya ka unu ncha niile wee nọchi maka aka unu adịrọ ọcha because okwu ọlụ unu niile gosili na aka unu adịrọ ọcha. Can nwunye Mazi Nnamdi Kanu ji wee sị na unu bụ flying monkeys? Is it not true? Onya na-ewu unu. When you have seen the truth, unu ewelekwe the truth to bend the anya down. Because of what? Onye walogi that na the leadership expelled Mazi Nnamdi Kanu. Fama ngwaru na ife unu chọrọ ịnụ and mangwakwu na ife anwụ unu chọrọ ịnụ mana the leadership will continue to soar higher and Ipob will continue to soar higher. Biafrans gocha ntị gocha ebe a egocha ebe a. Nwunye Mazi Nnamdi Kanu nwere ife omele that you said you love me. I used to say it. You need love for Mazi Nnamdi Kanu. And you're destroying the wife. That is unu cholu destroy anya. Opotazia ije no be again wabo nwa njideka maọbụ ejiro maọbụ osuna achalugo maọbụ ndị ọzọ ndị otu mmesoma unu eje no bakwa ya. Mana unu mana Mazi Nnamdi Kanu nwere nwanyị. Unu achụlụ bịa. Nya mere unu ji achụgbu nwunye ya kịta ka unu chụgbuo onye. Gịnwa bụ ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu. Ichụsigo nwunye nke ị na-anụ o unu bulu nwunye nke unu na-adọba. Unu ebulu nke nwunye Mazi Nnamdi Kanu ka unu chufuo maka unu chọrọ iji Mazi Nnamdi Kanu ka ọ bụrụ enterprise unu ka ọ bụrụ money minting machine unu na-aronye isi unu tinye ebe unu etinye ebe maka na ọkụ unu si wee lụgide ọgụ gị nwa bụ Emmanuel Kanu Kanu unu nche aloye ejimaka unu wee lụgide wee jede petition against Barrister Jofo. The same man, lawyer nyana san ezekome nwetalo the freedom of Mazi Nnamdi Kanu. Ofunu nwa bụ Kanu Kanu meme na ndị otu unu. O unu nwa support kwalo Ekperima. Onye ochie Ekperima na Finland against Ipob. O unu nwa create fake ESN. Unu jile ebusisi ndị mmadụ. Ke welu destroy ya the men ESN, ke we destroy ya the men Ipob, ke we destroy ya the leadership. Ofunu nwa create lugida na n'ihe ọjọọ ni na support gide ihe ni na anwa. Ogide ka mmadụ mere unu. The same thing kwa. Unu we nugide de ekpegidele ikpe. Barrister Jofo na san ezekome jegidelu wee nweta freedom of Mazi Nnamdi Kanu. Ndị court wee sị na enwere ebe a ga-ekpe Mazi ikpe again
osokwa ya bụrụ obodo oyibo ebe nwelu jurisdiction osokwa ya bụrụ na ba gịnị bụ jurisdiction ebe kwesịrị ikpe ya ndị nwelu the same authority ndị ebe that is as long as na obodo ọbụla ọ bụrụ Kenya ọ bụrụ America ọ bụrụ United na fine with the same treaty of the United Nations guiding them concerning rendition, concerning the kidnap, illegal rendition. Mazi Nnamdi Kanu amamperi ikpe again. A West squash the count enyelia. Yes, I'm an amalami nke onye oshi Fulani jeluje busini abụbụ former attorney general na akwụkwọ ụgwọ ya welu je tinye stay of execution mana fa na-eji iji ya ndị lawyer nọkwa na-eji iji ya awesi na Mazi amanjezi court ọzọ anyị nwabụ ndị Ipob leadership pụtalụ tigide mkpu na Mazi Biafra bụ na ịmara ife a m na-ekwu adịzina confused geli ife a m na-ekwu taa weli onye ka nji wesị ka nsụkeni ya n'Igbo ka ụmụ nwanne anyị wee ghọta ife m na-ekwu ọfụma. Enwetalo that discharge ọ bụrụ na ejero n'ụlọ ikpe ọzọ Mazi Nnamdi Kanu ga-abụgo onye nọ n'ilo maka na United Nations fa respect ya your judgment. Ofu judgment ya nwa ndị US Congress kpala aka kịta wee si go back to that United Nations group anwa fakulu 2022 Nigerian government na-emere obe ọ na-bụrụ ife barrister Jofo na San Ezekome nwetalo wee na-asị na ọma njezi court again that they must obey that order of the United Nations. Wee si cast stand there on discharge leadership wee tinye isi Biafrans ọ bụrụ na ị ga-echeta go back to Mazi Chinasa Nworu's broadcast last year, throughout last year, beginning of last year, both 2025 and throughout of 2024, Chinasa Nworu begidalo neti Biafrans ha tokwala na onye isi ngao, ha tokwala na onye isi ngao. Ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu atụkwala na onye isi ngao na onye isi ga-akwa ịga nga ma ọ bụrụ na ha laghachi court maka lawyer Ejimako na ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu gara de petition against Ejimako na against barrister Jofo wee welu that case bulu ya jejide Mazi call Mazi asili sign out Ezekome call Mazi asili na Mazi San Ezekome je nalụ ndị Nigerian government order enyela ya unu ewechezo na San Ezekome nwere mgbe ọ bụ member of Ipob na ọ bụ Nigerian San onye nyekwala award before mmanụ o believe in human right, o believe in self-determination. O sigi ọ bụrụ na ọ na-ekwero ka ife a dị otu unu nyefa self-determination that all they allowed because of his human rights activities and his words and that is his capacity of saying the truth. Mazi Nnamdi Kanu may accept because honor in tune of what Ipob wants. And will he also a lawyer now work hand in hand with onye eji na onye na represent onye eji kedu onye bụ family onye eji ọ bụrụ na onye eji nwalụ nwanyị na Brazil ka ngwa gị ọ bụrụ na eji mmadụ eji onye anwa nọ nga na Brazil ije nga na Brazil ọ bụrụ na ị nwalụ nwanyị o nwere onye ọzọ ga-eje da ọ nwunye gị ga-eje nwunye gị luta odeni ya bụ nwunye gị o were akwụkwọ fadebe gosili na ọ bụ nwunye gị. Ọ bụrụ na oyi gị nwanyị o je tinye na ya bụ oyi gị nwanyị welukwa akwụkwọ ya gosi na ya bụ oyi gị nwanyị
enye gị ya imenya approve isifa yes ọ nwunye m maka ọ debega akwụkwọ ya nwunye ga anwa bụ onye a ga na-agwa ife niile nya ga na-aga afọ gị nya ga-akpọ lọya nya na lọya ga-ekwu nya onwere onye ọzọ and ọ bụrụ na lọya adịghị ya satisfaction ọchọ o chenji onye ọzọ ọ bụrụ na lọya gasị afụ di ya onyere ya feedback bịa ọ bụrụ na ịghọtara ife a m na-ekwu ma na ịma nghọta ya ọzọ gee ntị ka ịghọta ma ife m na-akọwa ọ bụrụ na lọya jee fụ di gị je prepare by his case ọ prepare sia case ya ọ bịa na gị nwa bụ nwunye ya o gosi gị ife o melụ gịnị ya na-aba analyze anya ọ ka esi eme ịghọta ife ọ na-eme iwesịa oke ọ dị oke ngwa jebezie o jekwa court ọ nata ife metalụ na court ngị nwa bụ onye izizi ọ ga-apụta megịnị ka ọlụ ife galụnụ gwazie gị the next move gwakwa gị gị pụta onwere onye ọzọ ọ bụzie na ị chọrọ na ịma nganwu inwezi ike si isizie your mother ma ọ bụrụ na inwelu nne ma ọ na inwelu nna ma nwanne di gị biko na ife dị otu a meelụ m ọ bụrụ nwanne gị ka a ga-aga kpọ ebe ọ bụ na nwanne gị ga na-eso nwunye gị n'azụ otu a ka ọ dị n'obodo oyibo nwanne gị ga na-eso nwunye gị n'azụ eweta akwụkwọ ebunye nwunye gị bụ onye ga-asaịn ọ bụrụ dị nwanne ihe nwanne gị ga na-eme bụ ị na-help accompany that is ị na-eduga nwunye ya ka e wee na-ama ọnọdụ nwanne ya otu a ka esi eme so ọ bụrụ na lọya Mazi Nnamdi Kanu ma ndị mbụ ma ndị mgbe aha ugbu a na-abụ fagasia court fanata for hide information from nwunye Mazi Nnamdi Kanu ọ bụrụ na ha na-eme otu a dịka nwunye Mazi Nnamdi kọwalụ ọ bụ ife ọjọọ ọ dịrọ mma mụnwa ịma mmemme ya maka na ọ dị m ka ọ bụ ọ mụnwa na lọya di m lọya mkpọtalụ di m ọ bụrụ na ndị ọyị ya onwe ndị hapụ mkpọta lọya ma ọ na ụmụnne ya ma adịrọ satisfied ngwafa alaikirọkwa m ife a this man onwero ka ị ga-esi bịa ije na ịkpọta lọya ịkpọnye gị na lọya nwanne ya na-ekwu mụnwa bụ nwunye bụ di m amarọ m ife lọya na-akọ ekwesịrị m ịma maka na ọ dị m ka ọ bụ enwe ife na-emenụ ọ dị m ka ọ bụ ụmụ nwanne ya ga-ama mụnwa ga-ama mụ na fanabụ anyị ga na-akpa ya akpọọ m ngụsị anya msịfa na-ekwu ife lọya weta afa akpa anya anyị planụ kwa ọzọ mana ọ bụrụ na ọ na-abụ lọya gasịa ka o kwuru fasi lọya agwakwana nwunye ya don't tell her eje n'azụ gwa ya agwakwana ya report to us it's bad onwere nwaanyị a ga-eme ya ọ dị obi mma ma ngị nwa na-asọpọtụ alọya ejimakọ ma ngị nọ na-atọ ọkụ rubbish trash esi na ọ bụ Njideka ọ bụ na ejiro that last broadcast you did I don't think you are indeed a loving wife ọ bụrụ na ifuru di gị n'anya true as a wife mmadụ mee gị nya bụ ife ma ụmụnne di gị na ụmụnne di gị ga-walk in hand but ọ bụrụ na fa ga-achụpụzi gị fasị gị na ịma mma ife gbasalụ di gị lọya pụta ọhọdụa information ọmanye gị nwa bụ nwunye ya onye ụmụnne ya ọ dịrọ mma famili ọbụla na-eme ya ọ dịrọ mma mgbe eji eme ụdị ife a bụ ọ bụrụ na nwaanyị anwa nwanne ụnụ na-anụ ọ bụrụ na di ya achụghị ya di ya achụrụ ya achụ ya na di ya ebirozi nke a dị iche ọ bụrụ na ya na di ya agbasago ọ dị iche mana as long as ya na di ya ka bịa ọbụla ezigbo nwaanyị onwere mgbe ọ chọrọ di ya ọnwụ nwaanyị kwesịrị ime ha duties so gịnị ka nwunye ya mee ọ kpọtalụ lọya ọzọ Barrister Ejiofọ na lọya ndị mbụ adịghị ya satisfaction na fada eme ọfụma
ụmụnne ya jụ nọ nke fa chọrọ ọsịfa mba papa ya biko nyelụ m aka jee chọọlụ m ezigbo lọya maka di m lọya ga-enye di m ife ọ chọrọ ga-enwe ike lọya maala ife ga-akụkọta nwa akụkọ ọnụ ka o representa di ya ọ bụ ife alụ ka o mee kemgbe anwa unu na-agbụ ya ọkpa ka unu gbagbuo ya kemgbe anwa ọ kpọtalụ barista Ejiofọ ka o bido laba barista Ejiofọ ifelara eme unu ebobazie anya ebubo unu ewelu a whole that is a whole big time lawyer personality mmadụ unu na-etete ya na-etele ya na-aga na blackmail ya ọ na-alarụ ọ larụsi ife anya ụba ọ larụ ife lara eme unu. Aren't you people stupid? Una likwe nni bika nwe ife mche ije unu nwa nọ na excuse me ka unu nọlụ na that ordinary 100 committee or whatever na ka unu nwa bụ ụmụ nwaanyị a na-atọrọ bishi a n'ọnụ ka unu ra achọrọ m ije unu Biafrans jụọ na ụmụ ndị a Mazi Nnamdi Kanu ọnya gwara unu kpalia nwunye ya ọ Mazi Nnamdi Kanu gwara unu kọba nwunye ya ọnya so unu kpalia nwunye ọnya na-agwa unu ife unu na-ekwu ka ọ bụ na Mazi ada n'ife a na-ekwu yet you love Mazi Nnamdi Kanu ejiro imepe ọnụ iwe na-asị just one child ka ọ mụrụ just one child ka ọ mụrụ ọmanlụ nwụọlụ ọmụ alụfa. Oh, you are a woman. One child bụ nwa ka m rapụzie ebe a mana ọ na-ewuta m ife o ji ewuta m bụ ife unu na-eme nwaanyị a achọrọ m igwe unu taa unu kwụsị andị gị bụ onye Biafra na-anụ olu m taa ọ bụrụ na ị nwere nwaanyị ọ na ị ga-anụ nwaanyị echi ejizi n'ọnụ gị akpọrọ nwunye Mazi Nnamdi Kanu ejizi n'ọnụ gị akpọrọ nwaanyị a na nwaanyị enwere ife ome onye aka ya dị ọcha ara atụ ụjọ onye aka ya dị ọcha ụjọ ara atụ ya maka gịnị oge ọbụla ịkpọrọ ya ọza ebe ọbụla ị wetalụ ọ ga-aza ya ife ọgụrụ n'ukwuo na aka ya dị ọcha otu akwa ka ọ dị onye na-atụ ụjọ bụ nke aka ya dịrị ọcha so ka unu ra na-akpọli ya bụ nwaanyị a unu kwụsị ya tata ọ bụrụ na ị ka nụrụ di ị ga-anụ di ya bụ ife ịkpọrọ nwaanyị a ọ ga-emekwa ya ọ bụrụ na ị nọ na be di ị na-akpọli nwaanyị a this able woman this divine wife Chukwu okike abịa ma welu wee nye Mazi Nnamdi Kanu ka unu na-achọ ịkpọgbu this nwaanyị ezigbo nwaanyị o welu nye anyị for Biafra unu chọrọ ka nwunye Mazi Nnamdi Kanu bụrụ nwunye Remi Tinubu unu chọrọ ka ọ na-asọpọtụ di ya maka na a lot of people na-ajụ gịnị ka nwunye Tinubu na-eme ọkwọ sị na ọ bụ pastọ ofu ajụjụ a ụwa na-ajụ ọkwọ sị na ọ bụ pastọ ọ na ọfụrụ ife di ya na-eme ọ na ọma ngwa di okwu kedu ihe o kwuru enwego ndị si nwaanyị ibefa ọ na ọfụrụ ụmụ ndị ọzọ eji nwunye Mazi Nnamdi Kanu achọrọ ịdị ka Remi Tinubu ịbụla ezigbo nwaanyị ịdọdi ịbụla ezigbo nwaanyị di gị na-adanye n'ọkụ dịka Mazi Nnamdi Kanu na-azị ya kịta ya na ụmụnne ya na ndị lọya iberibe nwunye asị mba o nwere ife di m chọọ o nwere ife di m kwuo ama m ife ọ chọọ amalụ m obi ya mma nkwe mma dọgide di m wee dọpụta ya ndọpụtasị anya ọ ga-afụ na mụ mere ife ọma nwaanyị welu ntutu ya taa na ya ga-eme ife ọma the last day na di ya ga-afụ ya na ya mere ezigbo ife unu ewebulu nwaanyị tụtụ a na-aga ifelara eme unu. Just know that if you have insulted Mazi Nnamdi Kanu's wife, if you have not married
When you marry, that same course you laid, it will come back to you. If you are married already, just know that if you have insulted and labeled that woman all the evil names, that same curse will follow you in your husband's home, or will take you away from your husband's home. Just know that. A woman naruna adiro imakifebo udi operation why amelo. Unana say, oh, that the Ipob be paid. Since Ipob be paid for operation, she cannot walk. Please be sick. You that said that, all of you, because oda arwa yalo nwa ya kwage. Kai malo mega lolo. Kuda oya nwa yale kai malo mega lolo. Kaimalu ki gesi we kunwai. Kaimalu onye ga-ekulu gị ya n'obodo oyibo. Kaimalu mo oda inolo obodo oyibo inwero help. Imakwa na onye n'obodo oyibo. Onwere onye ga-alapụrụ nwa. Imakwa na Mazi Nnamdi Kanu na ndị ya do very delicate. Obere ebe ọbụla ka ọ ga-anọ. Otu o si nọlụ, she cannot stay anywhere. She cannot go anywhere anyhow. And oburu onye obuna ka ọ ga-arapụrụ nwa ya maka na onye obuna na-achụ di ya na-achụ ya. Onye obuna na-achụ di ya ka o gbuo na-achụkwanya bụ nwaanyị. Na-achụkwa nwa ya. Enwetara Mazi Nnamdi Kanu enwere ike inweta nwa ya ma nweta nwunye ya. Otu akwa ka ọ dị every man. Onye obuna na-achụ nna gị na-afụrọ nna gị n'anya will never love you. So if your father's enemy run your 440, if your mother's enemy, now from mama genanya, run your 440, because your mother's enemy, your father's enemy can never love you. Why did Lolo Neka did that interview? Or because of Vaseline na ako onya akolugeba Biafra sa nolo na this confusion na bande madu n'isi family are divided. Why we say okay ka malo go do the truth we ju anya ifo jijuba ya ife abụka malo ma truly obukwa nwunye Mazi Nnamdi Kanu nya mere o ji we bido gwa anyị ka Gina digi si we kudo. Ufodu si na odiro necessary. Or the necessary. Because no na agotaro. Nyamelo jiro we the necessary to you. If oji we the necessary bona. Iko weabo. Ocholoku wa malo na truly. Na anolo nwunye Mazi Nnamdi Kanu ano. Deki Igbo si ano. Na akulu ugwu isi ya. Maka na oburo di igba akwụkwọ n'ụlọ ụka. Mba. Na Igbo. Akwụrụ anụ ugwu isi gị. Inugokwedi. Rapokwa akwụkwọ na-agba n'ụlọ ụka ije yie white. Yes. Mana na omenala anyị nwoke nụrụ anaghị kwa ụgwọ isi gị. Ọ bụrụgodu na ọ gbara nkwụ ụwa niile, enwere ife a na-akpọ ịgba nkwụ ụmụnna. Ọ gbara ana nkwụ ụmụnna kwa ụgwọ isi ọnụgokwa ya. Ọ chọzi ịgba nnekwu nkwụ nke ọ ga-akpọzi ndị mmadụ ọgba. Ọ chọrọzikwa ọkpọlụ nwunye ya naba. Nyamelo ọ bụrụ na nwaanyị apụọ na be nwoke, nwaanyị ga-ewelukwa ngo ya anwa kpọlụ ngo anwa akpụrụ n'isi ya kpọnakwa na be nwoke. O je weghachikwa ndị befa ewelukwa the dowry je return or dị free to marry another man. Inano onya bụ omenala. Nyamelu Lolo Nneka ji wee jụ anya kedu ka gị na di gị si wee kwudo. Anụli anụ ke ha gbakwala anụkwọli ya ka esi anụ nwaanyị maka akụkọ ọkali maka ife ọ na-agabiga n'aka ụmụnne di asịlị.
onya meleji wesi ka ha jụọ onya ka anụ oni ya ụfọdụ asị nwunye Mazi Nnamdi Kanu kwuo n'okwu nwunye Mazi Nnamdi Kanu adị eje Sokoto nwunye Nnamdi Kanu adị eje Abuja ofu nwa nwanyị jeje asịlịkwa asịlị o ife eji wee jụ ya nya bụ ife ka amalụ ma emekwele ego n'isi ya ọkwa true nwunye Mazi Nnamdi Kanu true and yes nwunye Mazi Nnamdi Kanu kedu ndị ọ na-ewe iwe maka na afụgo m n'ọnọdụ anyị nọ nwere ọtụtụ ụmụ nwanyị na-alụsị Mazi Nnamdi Kanu anya rapụ ife abịalụ na-akọ ife ọzọ o rekwọrọ unu ịbụkwa nwaada unu abụrụzi nwaada ndị mgbogbo a unu fụkwara ụmụ nwanyị Biafra oge agha ndị bụ ọ bụrụ ụdị ndụ unu na-ebi kịta unu ama njenwụrụ n'agha nọ ịma njenwụrụ agha keke ị ga-esi na-ebi ndụ ọjọọ ijebe agha Biafra gị nwa bụ nwanyị esi na ịbụ nwaada unu makwara ife a na-akpọ nwaada ife a unu na-ezuzu kịta olekwo lolo Nneka pụtara si nwaada ka onwe ife ọ ga-eme stand on the truth unu ebuli ya na-akpọli ka esi akpọli nwunye Mazi Nnamdi Kanu unu na-akpọli ya maka gịnị maka na achọrọ imetụsi eziokwu aka Biafrans ọ gịnị na-eme anyị fụrụ Mazi n'anya rinne mana DOS nwere mgbe fasisi tagbuo Mazi ọfanwa nọ na-anụ ọgọkwa fa DOS nọgidelu wee nụta discharge na acquitted n'isi Mazi Nnamdi Kanu one ndị jelu wepụ DOS one ndị wepụrụ Barrister Ejiofor ọ na-abụ gasị Abuja ọ nata mbosi Barrister Ejiofor na-aga Abuja Biafrans na-eju Abuja niile ana-eti egwu na-asụ holy 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 Nnamdi Kanu is another save ebe niile a na-enwu ọkụ obodo oyibo ebe niile onye ọbụla nọrọ na media a na-achọ news gịnị what is happening ụmụnne ya wee je lụgide anị jedegide chụpụ febe anwa nọchie buli ikpe je a na-agwafe unu eje na court Mazi Chinasa Nworu tigide mkpu Biafrans ka ngwakwa unu Biafrans aka m dịkwa ọcha aka DOS dịkwa ọcha o maka famesi kịta atụ onye nga ha si na ọwụ DOS which they are doing now ha gana a na-agwa ha ụna agana jebenu ne all our broadcast DOS broadcast Chinasa Nworu's broadcast all the media warriors that stood this same Irats that turned to Irats now and turned to flying monkeys. Most of them were there. The Methuselah, he fought the battle. Also, Methuselah, what happened to you? I have said it so many times. I want to remind you all that what happened to you all? Mazi Nnamdi Kanu ebulenyala Ipob apụtazie n'azụ asịkwazie destroy Ipob unu akwụzina levy to Ipob akwụzina levy to those people ọ bụrụ na akwụrọ levy how do we go today that the Fulanis have invaded all the Igbo land ọ bụ na ada anụ ya unu arapụ ife unu ga-ekwu ka ga-esi welu wee mechata ana Igbo kita na-agba round welu general form group ke we nwe division we na destroy the people that can help to build an Igbo just because no na illegal can see ụmụ nwanne Mazi Nnamdi Kanu atụgi ya nga jegide ya na lawyer Ejimako ọkwa unu kpọrọ sanu niile kpọgide sanu niile kpọgide sanu niile up to 30 something 50 something at the end of the day Uno mana Mazi cannot do defense on his own. But Barrister Maxwell, ebugolu ụzọ gbanya ba ma mgbe o jelo obodo ojo Holland, I don't know, one Europe country oje. Niaga resign if they don't release Mazi Nnamdi Kanu. After everything, okosoni no gbalo.
Now una abanyego kwa politics. Biafrans, if you don't know it today. Obu politics ka polai kai bakwa again. Now, first is the same people tolo Mazi Ngajede na Sokoto. That same people. So also Omelo their spokesperson, Wechwa DOS. Na fabo the S, fabo gangsters, fabo ndori, fabo ndobu, all gini na menu. Mazi, look well. The same people, Bundi spokesman ya na agwazi ai na Mazi si ka abanye politics. Gi monye na support ife ojo. After the whole broadcast, after the whole nchekoni ne Mazi chekolai, na umu Igbo IJ babakwa politics. IJ follow kwa reconstruction of Nigeria. Obi fai bian. Echu no si na DOS alurolo. Obi fai bian. Nyaka ye na ajun. Mani ife abi ife umu nwanne ya nwet. Nya na umu nwanne ya settles leketa. O ife umu nwanne ya nwetale maka na fa alulugo ife niile nya na ndị lawyers nakọli ife niile mebie. The only way fa geji puta na abo, that is fa na ekpezide ekpele. Let me just say na their secret happiness keta abo. Oh, bikono nke anu nwa ndị US Congress say hi na ga-etinye anya na ya ka fa si ebe anwa gbulu onwe fa. Mana their agenda bo ka fa naluzie the Nigerian government the quick escape. Destroy Ipob, destroy DOS, and let Mazi Nnamdi come out. Mazi Nnamdi Kanu, onye that wished him bad, we all want him to come out. But we do not want to destroy Ipob. Why do you people want to destroy Ipob and destroy DOS? We want your freedom as a freedom fighter. Or no, this same thing US Congress ikulu na kaine kubu. Or the same thing US Congress ikulu now. Kene banya ni basa your release. Contact Nigerian government or whatever. Kafatinya anya follow up about your constitutional right and whatever. This is what DOS have been fighting for. That you as a freedom fighter nakagi diocha na court emegogi exempt na court nyalogi freedom. You don't need to follow any bad way. You don't need to follow anybody quick way. You don't need to follow anybody choro evil. You don't need to follow anybody chori spoil afage ki we pota. You don't need to follow any group because na iga pota nata ki nwe ndidi maka na iga pota nata umunne ga simba fa because of ego fa chole ilu no fa chole hotel fa chole igba moto fa chole ibu big men. Look at me today. Check your Jenna video 2021 2022 mbe barrister Jofoji the case nene me ka audio gawa nene zi anya kita obuwapugo meaning only wagon kita fe ligo jaja kanunta fe lisagego n'isi umu Biafra onye geje fu Mazi Nnamdi Kanu ga-adoba ego ife welu DOS pofori wepofa chufuo DOS balance ya wusizi otu a back ya Mazi Nnamdi Kanu fa chọrọ ka ndị DOS tinye isi ife anfa na achọzi bụ ụzọ ha ga-esi ko ndị DOS ka ekogbuo fa tralofa tinye n'aka ndị na blackmail afa tinye fa na ihe anụ blacklist ndị Nigerian government and of the world ka fa welu mebisizi Ipob ka fa dulu ife abụ ife anyị na-ekwubu kemgbe na Mazi fachọli debe Mazi n'ọnọdụ ọ ga-abụ Mazi pụta na nga Biafrans akpalibazi anya ọ dịzie ka ọ bụrụzie weli emebe caricature. Exactly what your brothers did. Exactly what you fell into Mazi Nnamdi Kanu gina ụmụnne gina fana bụ kpakọrọ pụtazi abụrụzie ndị. From here to there we still respect you, we love you. Anyama rapo gị n'aka ndị Fulani. No, anyama rapo onye nke anyị n'aka ndị Fulani. But the fact is we want things to be done well. Biafrans, we need to live well and to think well, reason well.
anya chọrọ Biafra Nigeria. Anya chọrọ ife a na-eme na Nigeria Tinubu na nwunye ya na-eme. Apụtakwa Mazi Nnamdi Kanu abụrụ Tinubu, the next Tinubu and Remi Tinubu, nwunye abụrụ Remi Tinubu. No! I chọrọ Biafra got the good for everybody. Biafra got the honest for everybody. Biafra ga-abụ ịpụta ọkalịa Dubai. Na akpọla Dutch nation ka anyị gosi that we can do. I man anyị ga-emenwu ya. I chọrọ Biafra got the clean. Let me just tell you. Obodo niile a unu na anyị na-agbaga, mana United States o, mana London o, mana Dubai o, mana Ireland o, mana Turkey nwan o, mana ebe niile fụrụ, mana France. Ka m gwa gị, ọ bụrụ na enwero law na-agaide obodo a, that is na-emefa fa na-edebe aka fa ọcha na-ekwu eziokwu, obodo ahụ ịma mbinwu ya. Ịma mbinwe nwere onye ga-ebinwu ya. Onya melụ. Ọ bụrụ na kedu ife eji agbapụ na Nigeria fe nwere law. Kedu ife aka jijide Mazi Nnamdi Kanu fe nwere law. Ọ bụrụ na law na function na Nigeria na enwero this evil fa na-eme. Mazi Nnamdi Kanu mgbanwe release ya ka ọ kapụta. Mana ntụ na aghụghọ na-achị Nigeria and it can never be better. Onya meleji wesi na ya chorozi. We are tired of lies. We are tired of deceit. We are tired of obulu na onye isi anyị maọbụ onye isi na onye isi maọbụ nwanne ya maọbụ coordinator maọbụ anybody. Ibule leader inebi ajọ ndụ ọ dịrọ mma. Ọbụrụzi ife anyị chọrọ. Nobody will trust you. If I told be Biafra the clean and neat, just like you preached, whiter than white. Hey, kubezioku. Ipob made me. Adamadibu explicit. That is, it dey jadi meeting Ipob. Because we don't talk anyhow. Only certain things in manku. So talk osi wedele. So Ipob is still real by the DOS. If I jekuyo tuabo, no DOS nachi leadership kita. Mazi Nnamdi Kanu noya. Onde na sine onwere onye wepulia. Oguna maya majaki ya wepu onwe ya. Maka sila kalia. Ife ndị asili ndị Iraq ya the 100 men ya na yakubu na ewepu enwere onye wepulia. Ife fa na-eme bụ kafa we destroy ya DOS we weta confusion. Ka Biafra si divided we support anya so that ọ pụta. Maka na fa ka ngwa gị the truth. Fa chọrọ iwepụta ya na o resign go na Ipob. Ọ chọrọ isi ụzọ ndị Nigerian government na destroy ya Ipob kwele ya wee pụta. Ọ pụtazia. But Ipob cannot be destroyed. Ife abụ ife ụmụ nwanne ya wetalia. Ife abụ ife ndị lawyer ya chọlia. Banyezia politics. Which after everything Barrister Maxwell na emezi House of Representatives Biafra na anọkwa there. Obi ife anyị bịara. Nya aichugide Biafra achọrọkwa aichụbakwa na Nigerian government ayejekwa je baba politics. Na Mazi Nnamdi Kanu bụzi politician o ife anyị chọrọ. Eziokwu na agba. So after everything, I nabakokwa back to Egypt. Onwere onye kpọrọ Mazi Nnamdi Kanu asị. Onye pụtasị gị na-ewepụrụ Mazi is a lie. The only thing Biafrans need accountability. Mazi, we love you. DOS have suffered a lot. These members of the DOS have suffered a lot in the hands of Biafran ever since you were kidnapped. Fataga fofo. Apaligo farine. Just because now the enemies have used them. Ndi cholo their personal gains have allowed the enemies to use them. Now, Mazi, you have the best man. Onye di ihe anụnwa of mistake. Emesizia fa ime aikwo ndawa.
but you need to return back. Acknowledge your men. Obrona, after all, you two offended them. You have removed them away from your path. You still need to ask them for forgiveness. Align with them and make peace with them. They are the best, and we trust them. Biafrans, trust them, because they are the one that got you discharged and acquitted. Oga we na-eje court with them arodegi mma. Ina amu ofuma, ina enwe aṅụrị ofuma. Kemgbe ụmụ nwanne gị kpọlụ case a kafa je debe gị na Sokoto. Weluzi anya we na-amị ndị mmadụ ego. Weluzi anya na-ebi as in kings. Do you know? Na-enwere a lot of Biafrans ikwu due na afialụ. Na anya mmiri. Na amụ anya abalị. Welu na-akwụ ụgwọ. Fakwụsịsị ụgwọ. Ofu ndị ebulu na-elidi ego. Na-ebi ụdị ndụ fachọrọ. Na-ego ụdị ụlọ fachọrọ. Ndị na-ewetezi ego a. Onwelu ndị ada afụkwa mmiri ma fakwụsị anya. Ọ dị mma. Mazi obodi Biafra ịchọ. Otu aka isi wee chia. Maka na ọ bụrụ otu aka isi wee chia, that is so many of us will be deceived. But at least you want a good thing for all Biafrans. Then do the right thing. We love you. Biafrans will never, the leadership never left you. If any nafa na akobasili. Makana the leadership actually kwasili. They are tired of ife kolo asile that they have moved on. Meaning, now your case, they are working it. But fa de gezi asili na ako mbegini na fa rapu gas asili na wasi and moved on to do the better thing. Nweli fe de mpa actually ime ke achoba ife ama de mpa galuzi asili eburuzi wetupua na fa wepugo Mazi onwero onye Mazi obulu ni norozi na Ipob today on ngewa maybe ngewa ji aka gi wepu onwe oburokwa no leadership. Nobody, because we are Ipob. I na-eje meeting. Onwe ndị na-akụ asịrị niile a na-eje meeting. Onwere ebe ewepụla afa gị as a leader. Ngị ka ịma, but you need to do the right thing. Make the heart of people glad so that people can trust you and believe in you. Kanka de bazia maka na enwere ife ara ekwuchasi ekwu. Ana bụ ekwute ụfọdụ atụtụ ụfọdụ aka. Mana ndị otu a gị na fa na-alụ. Fa na-akọ ncha n'ọnụ. Jie fa aka ife fa na-akọ n'ọnụ adịrọ mma. Ife fa na-ekwu ife ọjọọ ka ọ bụ. Anyị na-akwụsị ịtụ ụtụ. Asifa atuzi n'ụtụ nya ka Ipob dị stand still. Ọ ife unu chọ ka emebie otu Ipob. Ọ ife unu chọ mba nọ ebidogi ya na-ebidogi ya. Ofu onu a na-ekwulu ndị Igbo anyị ga-akwado ya. Biafrans kwado Ipob and kwado ESM. Malụkwanụ na ndị Fulani ejugo n'ọfịa. Mazi ọkwa gị nwa melụ prophecy. Ụwa niile na-ekwu maka ya. Ndị Yoruba na-ekwu maka ya kịta. Onye ọbụla na-ebe ndị na-ayọ mgbaala na-ayọzi na ha dị sorry Mazi Nnamdi Kanu I'm sorry na ekwulu m against mgbedo ife na ikwulu emena. Mazi reason back and come back to your house, the DOS, and bless your house, because ndị a ejidegolu ojiri ụmụnne gị. Ụmụnne gị, ndị ụmụnne gị, ndị lawyer gị bụ ejimoka asno ejimoka ka so gịnị na Maxwell abawalugokwa. They are all rich. They have used your name and made money. Febigegu mu Biafra. Ketazi obuze a politician. He has fulfilled his dream. Omesigokwa masters here to become a politician. Mazi Nnamdi Kanu. The same thing a lawyer Jimako.
They have all built, bought and labeled their lives and their future. What about we Biafrans? Natazia Fufia. So please, call a spade. And let all the insults to your wife stop this very moment. Onwelunde achalugo no opota yeah or wea ko nyala mwa ko nyala. Are you okay? It good upstairs in your brain. How can you be laughing at a man and is not the lemagi? Emokwife be lemagi. Emokwife be no obodo ibo. Can wakwa go? China might be productive in production, but they are not like every other obodo ibo. Can wakwa even China, I don't think even name if you not there, man. Imaluna China believes in handwork. The little you can produce, iwelona amu a whole chicken doze mamu. Are you okay upstairs? Just because you got into China the other day, they sponsored you that? Who told you? We're going to below 30 good years. It doesn't matter what the person have or not. The only person you can laugh at, even you don't need to laugh at that person. Are you crazy? You don't need to do that. Let me just say this today. Stop. How can you have a guts to insult everybody just because of Mazi Nnamdi Kanu? If Mazi Nnamdi Kanu is our leader, must you insult everybody? If Mazi Nnamdi Kanu is our leader, or Sigi, or Waloge, or not Sigi, insult these people. And you people are insulting people every day. Stop. Enough is enough. Is it? Where will you stand? Which Ipob are you? To be insulting people every day, stand and you be insulting people as if it's the food you eat, and you think nobody can say anything, nobody can do anything, so you can say anything you want. Unu pelumpe, makwife bumpe. You think you can, anytime, any day, you just on your video and you talk about people anyhow. You insult your father, you insult your uncle, you insult your brother, and you think nobody can do it. Insult them. Who told you to be insulting them? Is it what our leader said, Mazi Nnamdi Kanu, told you to insult them, to blackmail them? And all of you, you open your mouth wide. If you, Mage uno rana irati. When I insult, that means in where a brain. Mobo na gwalogi blackmail those people, insult those people. Obo no burifa gwalogi. Let us know. If that is what you have been told to do, then tell that person, no, you people should stop. You don't have brain. Is it the Biafra in acho? Onya bi fai cho? That when you can pizza. Let me tell you, people that sell pizza, they are one of the richest abroad. And selling pizza is one of the it's a good thing, it's a business, it's registered. Do you think it's Nigeria? Pizza. That is your handwork. And there is dignity in handwork. So each obulukopota now lost a phone. Maybe each onyobona deka blood. Let me ask you, those people you think they have money, or you might say they'll be Cubanos or the blood. Do you know what they have done to have gotten there? Imagine when some people mellow some rubbish business to get to the top. But there are people that they have dignity. Imakife dignity at Chalugo. Do you know what is dignity? Dignity is your handwork, what you can produce. In a producer, do you know abroad, in the US, in London, in Ireland, whatever you talking, whatever,
a place you might call it, you're living, France or whatever, you can have your handwork. You can create your own business. You don't know that. Do you think just being rich is just riding cars and building phones? It's not everybody. Obodo if everybody will go comfortable. If you can do your little handwork and can pay your bills, you are comfortable. They respect you. Your name is your riches, Mr. Woman or Mrs. or Miss Woman or Miss somebody or Mrs. somebody. Your name. Your handwork is number one. Your dignity because you have a handwork. Do you think abroad they deal with cash? You need to have your credit cards. You need to work. Your credit cards speak for you. Excuse me, you don't know anything. How can you get out there to insult people? Onye nka bina no business no bina ebe obili go ebe magina eme. Do you know what it means when a man loses control? Do you know what that man you're insulting that wear a roof? Do you know what he is going through? Do you know what he has been through? Do you know what it means for a wife to have taken all the years of your property? Which is supported by the system, and the man is left without nothing. At an old age, at a particular time, you have already said, let me rest. You don't know anything. You just got into maybe China. That's why you have the guts to be doing that rubbish. Stop, my dear sister. That's not good. This is not the Biafra we want. This is not what we want. This is what we're talking about. So today, stop all this rubbish. Nada. Or is it whatever is no, it's not a map or whatever? I mean, you people are going nuts. You have stood against Ipob ever since Kembe and no suspension. Why were you giving suspension? Is that because of the same bad character? Instead of you to say, I am sorry, change, live a new life. Unewelia name US attack. Attack aki megidelofa until he banyekwa 100-man committee. So ndini na we expel because of our wardrobe. Onwenke melo forgery. It's wanya otono to 100-man committee, otono against the US, otono against Ipob, okobazi asili, blackmail about the US. I mean, excuse me, that is not the Biafra we want. Obulu ni meli forger. Iyomba halo, I change from that forger. Obulu me forger. He join the bad group and be talking because no more one Mazi Nnamdi Kanu cholo. He cholo everything to fall the DOS. Because in the law, I find Chanine cholo to see DOS destroyed, to see Ipob destroyed, so that they can live the kind of life they want to live. Because they have gotten Mazi Nnamdi Kanu there, and they want to live the kind of life they want. So because of that, they against individuals, they make peace with that person and use the person as an infiltrator against the group, against the Ipob family. That is bad. Stop. That is why Lolo called people the flying monkeys. Because of it, uno chozili divorces in Unye Mazi Nnamdi Kanu finally. Uno chozi separate anaka dia finally. Une decide to go what it will be like between Mazi Nnamdi Kanu and Unye, so that you people, because autum sinfono, the next mess you can go because anya do no sharp. Anya do so no sharp. That is why you know Japota Ali the woman. But you can never be Lolo Chechi. You can never be Lolo Uchechi Kanu. She has answered the name by grace. She has answered that name by Chukwokika Biama. So you people should stop. You will not remove her there. Allow her to be. She's a good woman.
Oh, why am I obedient? Let her accomplish that mission. Makobolo muwa. Also kwa dim solu ndi ojo jebe. Muwa amanso dim jebe. Remi Tinubu na eso di ebe obo na oja. Otu esi jeme lobby na US. Oje support to di na US. Trump will say, oh, that's Remi Tinubu is that's a good woman of God, a wonderful woman of God. I will not play the part of Remi Tinubu. I will support my husband for good. My husband na dan deda. Man solia weda. Ude go soligi bunye. Mga adopota dim na okuko man siya. Man choli siya daba na oku anwa. Makana manoza anwa na goza aderia. That is what we call love. That is what we call love. That is what we call love. Love is obro na digi na emi fojo isolia we na emi fojo. Hello. Obro na digi na no. That is what Lord Uchechi is doing. Lord Uchechi is trying to protect the legacy. For example, Aimalo Munyo Ojukwu. Our leader, eternal leader Ojukwu is gone. But that legacy, only the legacy. Munye Ejiria. Kedebe Munye no today. Bianca no one Nigeria. Mane nwere ebe Ojukwu kwesịrị ịnọ. Bianca kwesịrị ịnọ asị nne, o kwesịrị ịnọ asị nne Biafra today jidekwe legacy di ya. Ọbụna gụrụ ka gowa no bialude rubbish niile o delo kịta. Ọ bụrụ na Bianca na ọnọdụ o kwesịrị ịnọ tata, Bianca kwesịrị iwepụta ezigbote script di ya delo before nwa. O kwesịrị iwepụta ya afọ ya, o kwesịrị iji the story, o kwesịrị iji ya. Man Ojiria. Why? Because Otolozonkia. Otorapolo the legacy. Jezalozia, Soluzia Fatele Gumma, Welujebe. Okwesili be form about pota today. Ebobo no potalo to a melotagier of men. Obulu Nora. Ane sekuli as Nora. Omo Ojukwu onwere onye ji di legacy okesi eme fancha ni na churusia egofa churu onufa egbam mana lolo simba. I want to keep my husband's legacy. Even if he likes, let him send me away. Mgbe m nwetara ife m na-achọ ụzọ anwa dị mma, my husband will look back. My husband will realize na mmeli forma and he will come for me. Owe nani okwu ọjọọ niile a na-agwa ya na-anọ ka ọ dị mma ka ọ dọpụta isi di ya kafada egbufuru na di ya. Ọ chọrọ kafada fuo di ya. Nya mere lọlọ ji stand on the truth. Mana ndị ajọ niile anwa ma ndị sosili autopilot wee je bulu busisisia natakwa si na fa bụ ebe ka ịgba Ipob. Join Zia Osno 100 committee. Weluzia we na pali the rightful people. Meanwhile, ono chilo autopilot busi omunu de nwere funu memu. Nworo nku unu metangu. Una anatakwa. Because gini na DOS na farmer nyo ni funu cholo. After everything, eziokwu agba n'ife. After everything, agwazia na Mazi Nnamdi anofia ejimako ejosina sikwazia Mazi Nnamdi Kanu wee sị ka okoziala ikosi weje ife ikosi weje Kenya. After how many years of ebubo of blackmail to this humble man, to this humble house, after how many years? So na DOS amaro all Kanu Takanu, all by the same lawyer Jimako. Biafrans. Okapama no nya beziu.
Ọkakwa mma na unu mala ebe ife si eme unu. Ọkakwa mma na unu stand on the truth. The truth is, Biafra land has been invaded. Biafra land has been, that is, it has been invaded. That is Fajule Beni Neketa. That's all in the mainstream, everywhere. That all the communities in Owerri have been rounded up. Your governor will not save you. Or any governor can save you, Maka. They cannot. They cannot. Use Operation Save Yourself. Ndu Maya, Nabia State, they are all there. If you like, be playing. If you like, continue listening to 100 men. If you continue to listen to people get do fugi, all by the same DOS, Obulu nosu, I got my way by no. Manunu well of a maybe, when I just send the get help on my milli dobe, capacity power. Nka, also gono, anasisi, kedizi fageme, also anasi, kedizi bendi DOS. Isn't that a fab leadership? In a toko auto to support ESN. Are you supporting DOS so that Obulu Nenwife men fapota? ESN needily enyemaka. After all, how will they do? Igbo DOS, who will go? Igbo DOS, who will go? Or are we gonna trust Kanu Kanu or Meme? Kangwakwai Osukwe Kanu Kanu will find his way. Often the go way already to abroad. Also Rapana na or Rapono or move Chilezinu move. Kanu Kanu will not even answer you. So Uno Chibo DOS Osukwa up operation onye malonwe. And though if a patcholo na Igbo. Ke we gbuo DOS, gbuo Ipob, ọ ga-abụ ndị Fulani strike is otu afa na-abịa na strike obele ụmụokwu onye ga-azụ ụnụ. Onwede onye ga-azụ ụnụ. So ọ bụrụ na ị mara ife gị nwa bụ onye Biafra, support DOS, support Ipob. Ọ bụrụ dị nke a na-asa na-ekwu Ipob DOS is Ipob and DOS is the leadership. Our leader, Mazi Nnamdi Kanu, kano n'ime. Ya na ndị enemies nọ. What if I give me una? Mane when they're outside, they got all okay, see me. Leadership kwesị na alụ until opota. Oboro ono lunime emebi Ipob, emebi leadership. Ụmụ nwanne ebulu. Onwe ife menụ, ọtaji ebube. Ụmụ nwanne meme ama mpụta. Kanu Kanu ama mpụta. Adanni ama mpụta. Fancha niile ga-agbafukwa. Maka ha enwesigo ego ndị lawyer niile a ga-agbafukwa ha enwesigokwa ego ha ga-eji pụa ọkwa unu nwa ga-anọda. So if you like, open your eyes and join and help DOS to realize our mission. God bless you all. I saw somebody Ezocha that wanted to join me. I tried to link up to you, but it failed. I don't know if anybody want to join me, but maybe next time I think I'm gonna open the line for give you a line in case you want to call, you want to say something, so you say your mind, you have a message for Biafra, or you want to contribute. God bless you all. Please share this very video. God bless you all. Like I used to say, Unu channel non watching, non media, now here. Please, God bless you all. I mean, you people have done a wonderful work. Target of many people did wonderfully. Wow. Continue. Do not stop. Because unu channel na alu olu chuko gikabia. Obukwa na oburu unu. Obu na oburu unu na edifa. Enwere ike ndị US Congress or United States White House or Trump. Amam for there you. Okwifu unu na ede. Okifu unu na-ede ọkụ ya ma na-akpọfa ọkụ ya ma bụ ife eji ezi ozi a nya bụ ife eji wesi chukwu oke abịa ma kpọsara ụlọ ncha niile ọ bụrụ na ị mara ekwu
onye ligo dide ine-ede maka ine-ede fama ana-afụ ya na-afụ from ife idelu ka fa ga na-afụ ife fa kwesịrị ịma na-afụ ife ị ga-eme o nwere ego anyị na-enweta n'ife a adịm eme monetization I'm not into monetization or whatever I can do it. This is just for Ipob. We are not being paid. Nwere na-akwụ anyị ụgwọ anyị nwere mkpụrụ onwe anyị ụgwọ just like YouTube na mkpụrụ onwe gị ụgwọ. So ife anyị na-eme this our pages abụrụ for ego ọ bụrụ ya or if Ipob just to promote the Biafran struggle. So whatever you're writing is what is telling the US Congress what they're supposed to know, is telling the people the truth, what they're supposed to know, is telling Biafran people that when they're confused, they're too emotional. We should detach emotion from I too love. We love our leader, but we don't support evil. Manankawa, Okwawa. Achọrọ m ka anyị na-ekwuzi ya ka esi ekwu ya, but reference need to know ife eji ekwu ya ndị na-ekwu ya ka fa si ekwu ya bụ enwere a lot of asịrị nwee ọdịzịa people and now blackmail people as if na people chọrọ ịkụbu maazị kụpụ maazị. No, they really have to explain. Ụmụkwọrọ ndị iwe na-ewe ndị feel na fa they deceived, you got to go. And they cannot hold their emotions and they need to speak out. But then, ewelo faka kwa nwata ife, ewelo ko faka dolia. Mazi, we want him out. Just like the United Congress is in Bukita or if I talk. That is what you are doing now. That is what you're asking. By your writing, you are asking them to come in. By your writing, you are saying right. By your writing, you are educating supposed to. By your sharing it and hearing, you are if you're online, you got Biafra is the truth. Makaya magaba ge eziokwu. Ndị a na-asịrị adị ekwu eziokwu. Onye na-akwa ya ụgwọ, ọ nwere ndị si eje protest. N'ifefa na-eje bụ iji na nwoke. Ụmụnne m ife niile anyị eje protest gba many years. Ebe niile akpọrọ protest anyị je. Amarọ m ife bụ iji na nwoke. Nwere ụmụ nwaanyị ndị bịara ebe ahụ mfụrụ mmanụ ife bụ na-eso nwoke dị. But rather, any Ipob member na unit ọbụla ị nọ, ife nwaada adịghị mma na unit gị, nụ anya as long as a Biafran woman. N'ụba na ụmụ nwaanyị Biafra, gịnị anọlụ na unit, ọ bụrụ na ọ nọ Italy, ọ bụrụ na ọ nọ London, ọ bụrụ na ọ nọ na US, ọ bụrụ na ọ nọ na Brazil, ọ bụrụ na ọ nọ na Turkey, ọ bụrụ na ọ nọ na Cambodia, ọ bụrụ na ọ nọ na South Africa, as long as nwaanyị Biafra agwa ya dị mma, ọ na-ebi ezigbo ndụ as nwa agbọghọ, jikọnata onwe ya as ezigbo nwa agbọghọ, ị ga-anụ ya maka na ife anyị chọrọ Biafra to Biafra ka anyị were mụba again, ka anyị were nọrọ ọfụma again. Asịrọkwa gị nọ nke na-adịrọ mma mana ọ bụrụkwa ka ije gbaka anya ka ije yebe yesi anya ma nne ya wepụzie na agwa anwa tụfuo anya ya tụfuo na ife ndị ọcha na-abụ fafụ nwaanyị fa chọrọ ịnụ fanụ anya ozugbo nya ọ gwara anya were ọnụ ya gwa ya ka ya na ya na-abụ yibazia dịba mma ife ọ na-agwa ya bụ saịdị anyị bibu na onye future wife ya nwere anụ otu o si mekpa ma ọ bụrụ na ọ dị ime ọnọbụ ya ozugbo mana ndị be anyị nwere ike ọkwụcha ọgbafuo oje chọba onye ọzọ. Bikonu anya unu ruo na ụmụnne m, so bikonu, so ife asịsịle a na-asị ụgha, ife niile anwa bụ ụgha, wuru eleje protest gị na nwanne gị ga-egwu egwu nwa ama elie nri onye ọbụla na-asa were obi aṅụrị na nwere ife dịka na ọkwa oje kụrụ oje, ife niile abụ asịrị asịrị, ife niile abụ ife akụsịrị ka akụgbuo ka akụ ọfa ka agaghịzi na ndị anwa ọrụ kasị na ndị anwa na alụ n'iyi fa bụ ndị ori fa bụ ndị ajọ. Nwere ife anya fụnụrụ ụdị ife dị otu ama anyị adafụ ya. So biko unu egezi na ntị na ụmụ asịrị anwa gbasara ya bụ ozi ọma. Ife anyị chọrọ bụ Biafra. Anyị achọrọ Nigerian gọọmenti again, anyị achọrọ one Nigeria, anyị achọrọ politics. Ọ bụrụ ife Mazi Nnamdi Kanu gwara anyị, ọ bụrụ ife anyị ji wee so biya, anyị ada eso, anyị ada aba politics. Ife anyị chọrọ bụ self-determination. So
If I tolerable, what if I'm a US Congress could be if I could, na Mazi Nnamdi Kanu, his constitutional right should be respected by granting him the release and discharge and acquitted Enyelia and the United Nations group who ordered Kenya offer the same thing to US Congress. So if any now what do as agagopa na mmezu maka kita ndị a aṅụlịbagokwa ha sị na ọ bụ farmer all for capacity ya ọ bụrụ capacity ya you wouldn't have put Mazi Nnamdi Kanu na Sokoto today. So biko fa achọgokwa igo ya no final, but this is what we have worked for. Ada sị ka ọ na-alụ ndị a ya na-alụ ndị Ipob ya dị alụ ụlọ na mma ya dị alụ Biafra na mma. People no koram n'onu. God bless you, Olomunemo. God bless you. You are so many of you. May God bless you. Oh, phone you ma kpọrọ onye ọzọ. Ọ dịka nwere onye mmegide. Afọsị m ụmụ ncha niile n'anya maka na ụmụ bụ ụmụnne m. Biko nụ gbasa n'ozi a. Anyị ga-abịakwa online again. Mgbe ọbụla m nwetakwala efe ma abịa nwụkwa nke na-emenụ mma kọrọ ụnụ mana ka o si wee dị. Biko nụ let us respect nwunye Mazi Nnamdi Kanu. That woman is a divine. She's a divine helper and a divine woman. Chineke sendele for this Biafran struggle to Mazi Nnamdi Kanu. He have a divine helper. So biko, let us respect her. And Lolo Chineze, that woman has not done any evil. Rapo kolo kolo na sele all because people are got People are got what is going on. People have been, their hearts have been darkened. Manabiko no basa no zia. Onye cholo Mazi Nnamdi Kanu as leader. No, that is not. The US actually woku fade puzoku fa makasilikale. These are all big men. If a factual restoring of Biafra, okono manai na media. Na media, Ipob are divided. So factual that is why inunu gebe china samolu Johnny akuma Mazi Nnamdi Kanu ogbola mo onweli fortune ịkọwa na broadcast okuonya but man never pụtara na akọ Ike dozie m efunu nwoke mmadụ na-anọrọ onwe ya all the DOS ịdafu ebe fa na-ekwu okwu onye ọbụla na-ekwu okwu based on onye igwe wel so biko nwụrụ onye ife abụ ebubo ka na-ebo DOS a na-ebu ya so that gị nwa bụ onye Biafra iwe ga-ewebe gị esi achọrọzi m Ipob achọrọzi m DOS maka gịnị number one thing eji eme ya bụ actually destroy DOS actually destroy Ipob welu wubezie ọnọdụ ọzọ one Nigeria so ọ bụrụ ife anyị chọ biko ka ọ dịnụ God bless you all till our next broadcast. God bless you. Thank you and good evening.